Dzień dobry, witam na kanale Inne Perspektywy. Ja nazywam się Patryk, a dzisiaj krótki dział newsowy. Pierwsza rzecz. Jestem bardzo zajęty, prowadzę 2 projekty wideo, pracuję zawodowo, jestem ojcem, więc naprawdę proszę wybaczcie mi, ale tego czasu z nim bywa dość ciężko czasami. Niemniej jednak nie rezygnuję. Będę publikował. Dzisiaj powiem o kilku ważnych rzeczach, które się dzieją na styku nauki i oczywiście tematów UAP oraz nieco powiem o tym, nad czym pracuję. Ok, pierwsza rzecz. Pojawił się dokument na temat Boba Lazara. Kim jest Lazar, nie będę przypominał w tej chwili. Pracuję nad materiałem o Lazarze i o tym, co mówi dzisiaj, co mówił kiedyś, jak jest w ogóle oceniany w środowisku, jak bardzo jest postacią kontrowersyjną i jakie nowe historie przedstawia w dokumencie, który pojawił się na platformie Amazon. To jest pierwsza rzecz, nad tym pracuję, że tak powiem, to jest na warsztacie. Druga sprawa wiąże się z tematem, co w kongresie. A mianowicie w kongresie jest bardzo ciekawie. Kongres wysłał do Pentagonu dokumenty, domagając się wydania dowodów w sprawie UAP. Niestety bez odzewu. Deadline był do 31 marca. Do tej pory kongres nie otrzymał żadnych materiałów. W międzyczasie odezwał się Trumpinio, który zapowiedział, że on wyda rozporządzenie, które będzie pozwalało na ujawnienie danych na temat UFO. To jest temat ciekawy, natomiast Trumpinio mówi przeróżne ciekawe rzeczy. Większość z nich różnie się ma z rzeczywistością. Zatem, ciekawa sprawa. Zobaczymy. Jak widać, jest duży opór w Stanach Zjednoczonych ze strony rządu, tak, bo Pentagon jest po stronie rządu. Parlamentarzyści się wściekają, bo nie wiedzą, gdzie wciągają ogromne pieniądze w jakichś nie wiadomo jakich budżetach, a otrzymują dziurę informacyjną, kompletnie czarną dziurę informacyjną. Więc zobaczmy, jak się będzie to rozwijało. Kolejnym tematem, który na pewno poruszę, to jest seria zaginięć, i to bardzo tajemniczych zaginięć osób, które były związane, że tak powiem, siedziały okrakiem na styku nauki oraz Departamentu Obrony Stanów Zjednoczonych. I tutaj mamy przynajmniej 3 osoby, które były zaangażowane w programy wysokich technologii w Stanach Zjednoczonych, związanych z DARPą, ale też z innymi ośrodkami badawczymi, które po prostu w bardzo, ale to bardzo tajemniczy sposób zaginęły. Na koniec do tych newsów załączę bardzo ciekawą wypowiedź Tima Burchetta, który jest oczywiście członkiem komisji do spraw UAP, komisji senackiej, który opowiada bardzo, bardzo ciekawą historię. Jego wypowiedzi, nie mogę powiedzieć, że są kontrowersyjne, ale on strzela naprawdę prosto z mostu, co tam się dzieje. Z drugiej strony to miło, że taki człowiek jest. Oczywiście pani kongresmen Luna też jest dosyć tutaj konkretna i Burchett i Luna wydaje mi się, że są tutaj na tej szpicy tej komisji, więc też jest duża nadzieja na to, że starczy im sił, zapału, zaangażowania, pomimo tego, że tak jak już wspominałem gdzieś kiedyś, kłody są rzucane również na Kapitolu i część kongresmenów bardziej aktywnie lub mniej, raczej mniej, ale żeby nie być oskarżonym o jakąś dywersję, ale niekoniecznie, że tak powiem, pomaga w pracach tej komisji. Natomiast zapraszam do zapoznania się z krótkim wywiadem z Timem Burchettem.
Tak jak już mówiłem, materiał o Lazarze, o Bobie Lazarze jest w produkcji. W produkcji jest też program dotyczący zaginięć. Z tym, że Lazar już jest w edycji. Natomiast jeśli chodzi o zaginięcia, na razie udało mi się napisać skrypt. Trzymajcie za mnie kciuki. Mam nadzieję, że uda mi się to opublikować w ciągu najbliższych, nie wiem, 40 dni, może 50, bo niestety z taką skalą czasową muszę się mierzyć. Bardzo dziękuję za lajkowanie, bardzo dziękuję za subskrypcję. Życzę miłego, choć krótkiego oglądania. Pozdrawiam. What did you see now? I guess it would be about 2 weeks ago. That was very alarming, the way you said that, at least. Yeah, well, because of the circumstances and where it was, I can't get into too much specifics, but it was elaborating on some stuff that we'd asked for, and it was important to get this person in a secure setting to where we could ask him these questions. And there was somebody in the meeting with us, one of my colleagues, I guess you'd say, was basically there just to kind of upset the apple cart and to throw, a monkey wrench into the deal. And every time the question was asked by this particular party, it was really the answers were out there, and they gave them, and they gave specifics, they gave addresses, they gave times and dates and people that were in the meeting. And this went all the way up to the executive branch of previous presidents, not this current president. So there have been different reports over the years. Some reports that there have been pieces of machinery that were found that did not seem earthly. And then there have been reports about life that is not earthly. Which one of those two, or both, are you talking about? A form of life that is not earthly, or just something mechanical that's not earthly? I'd say you'd be safe to say both. The way you described this, whatever happened at this meeting, this briefing that was happening, was there something that if we knew, we would feel that we are in danger? You said you wouldn't sleep at night if you knew the things that I saw in these briefings. Yeah, Should we believe that that's the part where it seemed alarming? I don't think we're at danger of this. I mean, if these things exist as I think they do, they could have destroyed us with a blink of an eye. I just don't see that, and I think that's. I just think, but I do think they have the technology and the capabilities of something that we can't understand or we can't grasp. What I want to make sure I'm understanding is a member of our government has told you and others, I guess, that there is a form of alien life and machinery which maybe brought this living creature here that interacted in some form with people? Yeah, they have, and they've. It's pretty wild. I know. But I'm just telling you, I'm not going to lie to you. I'd take a lie to tell you. You want to put me on a polygraph, I'll take it. But this is what the guy told me. I mean, I've had a very high-ranking naval official describe. I've talked about this before. Underwater craft, something big as a football field, moving at over 200 miles an hour. And there's no fish in the ocean that would do that. We don't even have a sub that'll probably do 40 miles an hour under the. And the last thing he said before he left my office was, it was kind of weird because he didn't go out he went out the side door, which nobody ever uses. And he looked at me, pulled me up close, and he said, "Tim, they're real." And that's the last thing he said to me. That'll be the title of my book, I guess. Matt Gaetz was involved in something here just recently. He was interviewed, and he talked about this interbreeding thing with. We saw that. We saw yeah. that. Well, that's a true story. That was military personnel. I think that would be a good story to talk to him about if you all can do that. Right. He says he learned that from someone in the military.
Yeah, absolutely. It was a guy, it was an officer in uniform. Yeah. And Matt and I and Representative Luna, we all went down to Florida, and we were turned away. And then Matt made a phone call to somebody at the Pentagon, and all of a sudden they opened the doors and brought the pilots in that were supposed to tell us the story in the first place. And he can probably elaborate a little bit more on that. But that was pretty fantastic. That was a made-for-TV special right there in itself. Physical evidence now exists which proves that there is life elsewhere, and at least one form of that life has been here. As of 1989, that evidence was in the custody of the United States government. Between December of 1988 and April of 1989, I worked as a senior staff physicist in what has to be the most secret project in history. My job in this program was to be part of a back engineering team. This particular disc appeared to be in excellent condition, and because of its sleek appearance, I nicknamed it the Sport Model. The goal in this program was to see if the technology of the disc could be duplicated with Earth materials. To start up the reactor, of course, we need some element 115. In fact, you need 223 grams, machined into a wedge like this. The program out at S4 consisted of 3 projects: Project Galileo, Project Sidekick, and Project Looking Glass. The file on top was Project Galileo, and as it turned out, that's the project that I was part of. And that clearly referred to reverse engineering a recovered alien spacecraft. Just cannot be a secret from anyone, not just the American people, but the rest of the world. All this stuff is something that happened to him. It's not who he is. They're doing everything they can to keep this information secret. That's empirical evidence. I saw a craft to do that, thanks to him. Now this story spills, and the world changed.